Acesta circulă prin interviuri internaționale vorbind în felul următor. Hai să-l ascultăm. Wow. Yeah. So for this reason, I mean, all the calculations for them, they were wrong, totally wrong, or manipulate. We cannot arrive here. We don't arrive here without that. God made us to arrive here. Wow. Yeah. So for this reason, I mean, all the calculations for them, they were wrong, totally wrong, or manipulate. We cannot arrive here. We don't arrive here without that. God made us to arrive here. We don't arrive here, God made us to arrive here. Domnul Zanfir, uitați, domnule, ce scrie aici, domnule, incredibil. Deci omul are la bază vreo 4-5 limbi străine, cred că o fi și mai jos. Dar care dracu 4-5 limbi? Pregătirea noastră suplimentară. Cum merg cursurile de limba engleză, aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva vorbe în limba engleză, despre dumneavoastră, câteva calități care vă califică, vă descriu pe dumneavoastră, Marcel Ciolacu, în limba engleză și de ce să vă voteze românii. În primul rând, cred că pot să le spun și românești. Nu am nicio problemă. Am o reținere și este normală, pentru că nu stăpânesc foarte bine. Și nu cred că ăsta este exercițiul pe care vi-l doriți. Am discuții tet-a-tet, nu am o problemă de conversații, e și anunț de la început că nu știu foarte bine. Cred că președinta Comisiei Europene, doamna von der Leyen a fost, că stai liniștit că vorbesc mai încet. Ok. Principala atribuție a președintelui este politica externă și este foarte important să cunoască engleza, care e o limbă de circulație internațională. În luna septembrie, invitat într-o emisiune de maximă audiență, Marcel Ciolacu a mărturisit că face meditații la engleză cu un profesor. Marcel Ciolacu, care se vrea președintele României, oare cunoaște doar limba română? În acest context, cum se va descurca în discuțiile pe care le va avea cu omologii străini? Your Excellency President Zelensky, distinguished heads of state and government, dear colleagues, before 24 February, few of us could have imagined the scale of destruction, of atrocities, and the human suffering that followed. During the past 6 months, the Russian aggression against Ukraine has created the gravest security and humanitarian crisis on the European continent since the end of the World War II, with extremely serious consequences worldwide. And with this illegal and brutal war, Russia showed the world that it is a state that does not shy away from blatant aggression, from breaking international law, including the international humanitarian law, that it is a state that openly pursues a policy of spheres of influence. Few of us thought this could have been possible in the 21st century, although we witnessed the 2008 war in Georgia and the 2014 illegal annexation of Crimea. As this illegal war continues, we should stand firmly united in support of Ukrainians' independence, sovereignty and territorial integrity within its international recognized borders. We should make clear time and time again that Ukraine, as well as all the other countries, including in the eastern neighborhood, have the legitimate and sovereign right to pursue their own security and foreign policy arrangements based on their own legitimate choices, free of any outside interference. Our unity and solidarity in providing concrete multidimensional support
to the heroic struggle of the Ukrainian people has been and remains our strongest asset. Russia failed to take into account this strong and clear response of the international democratic community as a whole, as it failed to recognize the determination of the Ukrainian people to defend their freedom. We should continue to strengthen our collective stance and redouble our joint effort in support of Ukraine. As the EU member state and NATO ally with the longest land border with Ukraine, Romania and the Romanian people have done their utmost to help Ukraine and the more than 2 million refugees that sought shelter from the war. Our support to Ukraine continues to be manifold and advancing on several tracks: political, economic, financial, humanitarian, diplomatic, and in the field of international law, in order to ensure accountability and fighting impunity. Since the summit last year, the situation in the illegally annexed Crimea has become much worse. The repressive measures against Ukrainians, including Crimean Tatars, and the gross violation of their human rights have intensified. The aggressive imposition of education in Russian and of Russian curricula has continued unbated. The peninsula is heavily militarized and has been used as a launching pad. Organized. Thank you. Through this important initiative, we work together to develop abilities and qualities that are extremely needed by the young generation, but also for a healthy society and the constitutional state. As a result, high school students from Câmpul are joining students from all over the world in a project aimed at motivating and developing them, at getting them accustomed to arguing, to listen to the interlocutor's point of view, to have a dialogue in essence. I'm certain that the high profile and the expertise of the law specialists attending the workshop will raise the standards and will certify the level that move towards Europe is at now. Knowing that the Muszcz, Brasov, and Bucharest areas have a lot to offer, I'm confident we'll come across tradition, and very many customs that will have the power to always make you come back to our homeland. And we will always be very happy to see you again. I am extremely happy to be here and have the chance to wish you all good luck. And remember, there are no losers, only winners. Good luck, everyone. Thank you. Domnule Iohannis, câte case aveți, domnule? Câte scrie în declarația de avere? Păi, spuneți-le. Citiți-o și veți vedea. Sunt 5, 6. Exact câte scrie acolo. Sunt convins că aveți un exemplar, puteți să studiați, scrie și câți metri pătrați. Pot să vă spun și adresa dacă doriți. Apreciați și dumneavoastră drept corect dreptul oricui de a-și pune niște întrebări. Așa este. Una din ele ar fi: cum ați ajuns în posesia lor? Cumpărându-le. Cu ce bani? Banii mei. Făcuți de unde, domnule Iohannis? Făcuți din muncă cinstită. Ați fost profesor. Da, am fost și profesor. Uneori salariul de profesor abia le permite unora dintre cei ce lucrează în învățământ în România să trăiască de la o lună la alta. Da, este o mare problemă. Și atunci înțelegeți chiar și pe oamenii aia care sunt profesori, învățători, educatori, când se întreabă, uitându-se la dumneavoastră: dom'le, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit ca prin muncă cinstită ca domnul Iohannis să am 6 case? Au ghinion? Eu am ghinion. Și ei ce au? The spectacular evolutions in the area of Eastern Europe and the firm determination of Romania to have a market-oriented economy need the support of industrialized
countries.